zvakugara 1954 name nguva yekukohwa. Tikatanga chikoro 1960 Ngoma Hall. Baba vakanga vachishanda kuNgoma Hall, saka taipinda kwanzi kuSt Damian Rwanda, muchikoro chachiri pakati pamapurazi Matenganyika. Takapinda chikoro ipapo sub A sub D. Standard 1 ndobva ndasitongwa namai vakasiyana nababa ndokuenda kuGaroni, ndokandakandopinda Westminster kusvika standard 3. Sisi vakanga vava kuticha pamafenga kuSt Martins, ndovakazonditora ndonogara navo. Tikafunda pamafenga panoiswa St Martin, yanga Roman Catholic School, standard 4 up to standard 6 ndiripo. Chibvapo ndakapasawo zvakanaka, ndakaita ma-A zvega, ndobva ndatorwa kuGokomere High School. Gokomere ndakadiripo from 1966 to 69. Ndobva ndazoenda kuHarare. Ndiri kuHarare ndakabva ndatsvaga zvindatsvakirwa nzvimbo nomwewo waishanda kuMinistry of Health. Tibva taaplya, saka ndiri kuHarare yainzi Mashonaland. I applied there, ndobva taita interview. Tichibva ndapasa, vachibva vati iwe zvawati unobva muMasvingo, ndobva ndanzi unenge uchizoenda kuMasvingo province yainzi Fort Victoria, asi ivo vaiiti South Eastern Province. Saka ndokwandakapinda kuDombosva for 3 years. Tichibva ndapedza 1974. 74 ndibva ndatanga kuchitsanana, ndapedza kosi yangu yechitsanana yainzi mazuva acho health assistant. Ndakabva ndauya ndogore rakatanga kuita cholera muRhodesia. Cholera yakaita 75. Tichibva ndaitwa deployed kunana Chiredzo kuPatsovani, kwatakati tiri kuita monitoring movement yavanhu vaibva kuMozambique, ndokwaka kwaibva cholera. Nokuti cholera yakatanga from Lisbon ichibva yabuya nevanhu vakanga vachiuya kuMozambique for holidays. Saka takati tiri kuita supervise and monitor movement yevanhu vaiuya kuzoita maricho kumaSugar Estates. Saka taiva nemapurisa nakwaDA tichiita pamabridge kuona kuti havasi kuita samansi. Saka ndakagarako for 3 years till cholera yakaedza kudzikira basi. That is up to 78. Tichibva ndaiswa ikoko kunonzi kwaBole, muarea iripo ndakatanga kugara nepastation yangu first station. I worked there, ndokuzobva vonditransfer ndoiswa paChikwanda panonzi paChitando clinic. Ndobva ndakazoshanda ndichiita inonzi yainzi Chikwanda, which means yaiva Kutu, so they parted Kutu. I worked there until 1980.
1980 paindependence ndakabva ndaenda kuchikoro kuGwero ndokundofundira training yokutraina matsanana. Gore rimwe racho rakatevera 81 ndibva ndaenda kuBulawayo ndokundoita 1 year ndiriko, ndobva ndakazodzoka ndichibva ndaenda kuinterview ndibva ndaiswa kuHarare, which means Ministry of Health, Mashonaland. Ndobva ndakatanga ndichiita training yematsanana, ndava trainer wamatsanana atoti tutor. I trained there pakazobva Mashonaland yava kuita 3 ndakabva ndaenda kuMash Central ndobva ndaiva field training officer ikoko futi ndichienderera mberi nokutraina. Ndokuzobvapo ndobva ndaiswa padombo zvaro, that was 1980, ndokutraina ndobva ndakudzidzisa matsanana padombo zvaro training center until 1988 pandakapromotwa ndobva ndaiswa kuMidlands pandakashanda ndiri muzvishavane ndichiita muzvishavane Berengwa. Ndakazobvapo 1989 ndawana nzvimbo muHarare City Council. Saka muHarare City Council ndoma ndakatangisa kushanda from 1989 ndirimo. Ndikazotumigwa kumatraining ndakaenda kudhira nedisease control unit. Saka takandofundiswa kaenda kuzvikoro tichitoita monitoring and evaluation. Yakazondika kuti tishande non-government organizations vaiuya tichiita disease control. Kusvika ndakazoita nge TB and AIDS coordinator muHarare City Council, tichizoita monitoring and evaluation kusvika tazoretire in 2014. But nemaprogram atatiinawo, because ndakanambotumigwa kuenda kunana Durban, kwaiva kwaita yainzi TB yaita drug resistant. Saka I had an experience there. Saka I was working with my NGOs angari muno tichida kuti tigofushunura in the rest of Zimbabwe. Saka ndakavakandiramba ndichishanda, but now ndandava kushandira ndine mumadonors under the City Council tichitraina vamwe vanhu from Ministry of Health until ndazozorora 2016. So for the next 3 years ndatretire ndakandava kuita train other people to do. Saka ndiwo upenyu hwandakaita mukushanda mangu. Ndiri mukushanda imomo, I participated in workers movement. Ndakandiri muHarare Municipal Workers Union, ndikazoenda kuZCTU where I was a member. Saka takafunda zvikuru zvema work related issues, negotiations amakuita mitemo yakazetwa iya yamunoti bargaining year yese takazvironga tiri muZCT. Saka ndazoretire ndakangozogara hangu ndaita zvokubatsirana nevanhu
ndona vaingoziva kuti ndakamboshanda. Saka in the community yandogara nayo kuHarare, I also help them nokuva refer kunonge kuchidiwa kana zviri zvokurwara zvokukura ndozvatinenge tichiita. Zvakadaro izvozvo moziva kana munhu kushanda zvinhu kwakadaro. Vabereki vangu vanga vari kumusha, baba vakatanga kushaika, vakashaika ndichitori pandakatanga kushanda. Mai ndovakanga vava pamusha namasisi vachiita zvokurima tichivabatsira. And I got married in 1976. Ndino mudzimai ndikaita vana 3. Fortunately, mudzimai wangu akazondisiya 2021. Mwana wangu akashaika 2011. Saka at the present moment, I am based in Harare. Ndinogara nomuzukuru. Ndinopinda chikoro Ngogomere. Mwana musikana waiye wakashaika, mwana musikana wakashaika. Mukomana wakashaika. Saka I can say that is at the present moment. Kuno kumusha ndakasiyira my sisters mukuru, tikati savanhu vanobata bhuku, tikati somunhu wanga uri ministries, I don't think ungava ne problem in managing whether you are a woman or not, but you can manage zvousabook. It's just discussing with the community, muchiwana mupana mazano kuti muita sei, and I'm happy about that. I have no complaints. It's all working quite fine. Thank you. Okay. We had Mount 99 later. There were some very happy moments, and I could say my achievements in my life. One great thing, Chandino Kwanisa kuti were great moments. We managed to educate vana vedu vakagraduate. And good luck rangaripo, they were all employed. Mwanga achitori senior government employee ku-auditor, toda kutoita deputy auditor general. But they all went vakazoiswa kunze nemabasa, vakabuda nemabasa, and they worked outside. And what it is, so I'm glad to put pandakandova kuHarare, my wife was an agricultural extension assistant. Akaita further education, akagraduate kuchipero, becomes an agricultural extension officer, chipaita training, trainer. So she was a Pharaoh's guru when she was also accepted to Minister of Agriculture in Harare in the head office. Furthermore, she graduated to university, Women University, with a degree. Idindokuzoitawo degree rangu ataita ne UNISA. Ndoma achievements atakaita pakati chiri kumanu mid working years, that is 45 to 50. Those were my great achievements. And other good things atakaita, we have to say we are very lucky. Hanzvadzi dzangu dzina vana vakanga vakaita, but unfortunately vakasiyana navarume vavo. But we all managed to educate them. Hapana akakonewa kuti anzi akonewa nokushaya mari.
people struggled and they all vakakwanisa vakaenda further vakaita madegree. As the adults of them is a degree holder, now is a director. Vamwe vese vakaita teaching because that's where they are. And I'm so glad that through cooperation and hard work, they have maintained that spirit, cooperation within the family. You do not have to let somebody suffer while he's still something. That is one thing. If you have got a bit of love for something, please, idama yako first. Ukadama yako, give that hama zvaanoshuvira. Do you know what will happen next? Ukadama. Do my lasting legacy. Don't expect to pay back. But so kungonzi unenge uchiyeukwa kuti ndo vati ngevakanditi zvakati. It's something chaunozogara uchismile. A legacy inozosmiliwa nevanotevera vachinzwa kuti ndozva wakanga wakaita. Tinokutendai. But sure, if you love your friends, but start loving hama dzako. Asi zvikuru kuvafana muripo. Love your parents first. Before usati kudza kuti unogona kunamata, usati wakudza baba namai vako. Because even the Bible tells you, Mwari achizvinrojuza, he goes straight kuti baba namai vako, which means after him uchimukudza unotanga waita baba namai vako vauyi nawe ipapo. You will have all the blessings in the world. Ndiwo mushonga, kwete mushonga wamapostori kana wechii wekuti ndinononamatirwa ndibroti. Loving your parents will give you the wisdom yaunozoita kuona chiedza kuti chandiita chakanaka nechakaipa. Thank you. One good thing chakandifundisa vabereki vangu ini ndochinhu chandakakura ndichiteita. Imba yedu yanga isiri yevanhu vakangozva kwamo chete. Anenge angouya iri hama was to be accommodated. Chero kana ari wokwani akauya kana ari wokwavatete. I do still remember baba wangu vanotosika mwana vasukuru vokwavatadzi dzavo dzavaiuya vachengeti. The same thing nokunana mwana. And most what this kind of thing ukakura uchizviona uchiona uchigara nana vazukuru pamwe unogara nana tete, you feel comfortable. Even kana paunokurayo ukaona imba yangu indaiona vana 3, but imba yangu yagara ine more than 8 kana 3. Kubva kana kuHarare ikoko, hama dzokuva mudzimai, hama dzangu vese they were free to come vachiita vanoda. Kana vangauya vachiti toita chikoro, would help. That is inini ndiyo legacy yandakafunda kuti hama hairaswi. You know, it's a secret yandakaona. Yes, we get these are the because I'm not also advertised or you hear people say that. Yes, that's true, but knows what the secret thing. You end up because then I went through and I know and I put out everything. The secret you must listen and feel muviri wako kuti chii, then woita kuti usamuremedza. That is a secret kandakaona.
ina handina kuti ndakamborwara nedovi, asi kuti ndakaona maeffects arakanga rondiita mumuviri mangu achibva ndangomira the same zvandakaita nefodya long before ndisati ndaregera dovi. Fodya yaindipa kukosora ndichiita then wega ungonzwa kuti hausiri mumuviri wangu. If you have to listen kunzwa kuti zvandiri kunzwa izvi hazvisiri izvo, and please try to stop zvinhu zvacho izvi. Akafanana nomunhu wokuti munomukaka chete muripo, maona muchingopa mwana mukaka achiti mukamupa mukaka anorutsa, motoziva kuti mwana uyu is allergic to that. You must stop it. That is the secret in the long life. Wokuti inzwa kuti muviri wako wati chakuti womira izvozvo. Thank you. You remember what I said about legacy? This is not a vocabulary of some sort yokuti unotoda kutsvaga dictionary. We learned this from our parents. Kuti urudo noumwe, especially nehama dzako, even nemafriends, zvinhu zvinoita kuti mulaste long. Munounderstandana, muchiwana madifference, but asi you solve them. Ndiyo iligasi yandandichitaura kuti the legacy from our parents yandakazokura ndichiita ini kuti imba haisiri yedu toga, haisi nokuti nakuti ndazvarava ndoi mhuri yangu. Mhuri yangu is everybody anenge auya pandiri, whether kana even an outsider auya ane chichemo. If I can manage to do it, it's the legacy yacho you accommodate everyone. My differences are equal, but you saw those things. Differences are man-made. Saka zvinhu zviri man-made is to overcome. On that, if you have got love, very important thing is rudo. Rudo hakusi zvokuti kuwanana. Rudo kungo respect umwe munhu nemaopinion dzake, ndo inonzi love you. And then that same that ndiyo yandandichitaura kuti se accommodate everything, everyone. If you can accommodate my ideas avamwe vanhu, unoziva you easily can live with that. This is not only to the family, even to nations. The nation of Zimbabwe, we do not really withstand each other. That's why it's a chaos. So the same thing with the family. If you take an argument and instead of God having that argument, coming to resolve it, discuss honestly, there's nothing which will break you up. This is from the family. Tanga from what you learn from the family, it becomes a legacy, and to the nation. And it dies. Ukaona nations they are one. You have to believe into that. You don't see the bad side of the other. You will try to correct it, but not to antagonize. Unenge uchiteita, I see, or maybe by persuasion or what, and you'll come to an understanding. Then how? You see, when you want to live in the world and you want to live in harmony, you change yacho kana ichiuya. Embrace change, uchiona kuti where do you fit, because not every change yamunokwanisa kuita ndite. Makombiyuta akauya, that's why we are using phones. But I'm not a genius. I'm not going to get a computer. So I don't know. I will have to did Shakira Shakata. But I think we have embraced it. Yeah, whether it's good or bad, once we watch impress, then you remove it. Chakanaka uchichit. That's how you revolve around my changes and later more pain.
haungozvirambi usati wamboita nini kuona kuti chi no mangwana unokuwara neignorance. Yeah. You first embrace it. Woona wega perception yako ichakuudza kuti this is thing. You accept it, uchitora zvimwe zvaunoona kuti this is good, but some things are really, because there are some cultural things I can't mix changes amuri kuita. Yeah. And then one last. What is happening now, from my experience, what was happening, I see today, that's why uchiona we have got a youth inonzi yavakuinda stray. I don't blame them. I will start to blame myself in sekurini, because this is tichikura waiva mwana with the village. Every mukuru wanga aripo ndikakutaura kuti madzikoma angu andikangogara navo, they were teaching me life, how you are going to live it. Vachitaura my experiences ava vakaona, and that kind of thing vamwe munoda kuti folklore, but that folklore yanga ichikufundisa, it was an education kuti uzive iwe wava wega uchikura uri wega, you will see the right and wrong. But here, it seems that people are tempted. The things may be like, hey, we are one to know. You would laugh with what one Torah and you feel high. What one of that's it. But we are Bogara, Bona Sekuru, Ambo Tauri. Why narrating stories of what happened? There is a story and a lesson behind it. It's not just a folklore about a story. There is a lesson behind every story, a language story. So it's up to your mind now. If you are not lazy with your mind, that's how we learned. People were telling us some story, and yet you see, this would have been practical things. I did not go to Stone Ages, but there are some things that I die from our parents. Zvavaititaurira about miseve yavo what nokuvhima kwakaita. That's why now I believe even man, if you see my tea and I like my herbal teas because of something I learned from there. Compared to nema ningenyama wakita GMO foods and what. You learn from those things. Iwewe gaweta perception yako uona kuti this is good, this is right. But you see, it is an education. It's not just a storytelling. It's an education. You are not chema kuti it's now lacking in our youth. Even baba no mwana havasina kana time yacho yekumbogara vachikura. But the best part ndeyekuti kana ukatowana sekuru wakaita sena ungoswera zvako 5 minutes a day. Within a 1 week, you would have learned something. So you cannot tell my friends, and you will find that out of your 10 friends, 7 Domo would have to laugh at I'll start with Papa, because we are not already GT Mushando and Utese. Hama dzangu chinhu chiripo rudo first, mukadanana chero mukazopesana pakuwirirana papfungwa munogona kuzoyamurana kana muno rudo. Pakavadzana hakusi kuvengana, kugadzirana muchitito kuti muwane chinhu chinovaka, because pfungwa dzofanira kuti dzivake, but munovaka kana muno rudo rumwe chete. Uye musarasa vana vedu, itai kuti vana venyu vavevo maexample okumwe, nokuti zvino kwatavapinda vana vanowana influence kana vasina rubatsiro kunobva kuvana, vanowana influence from the wrong people. Nokuti varipo vamwe vanhu vari mustreet vakamira kuti vape vana vedu influence dzakaipa
dzemadrugs dzamunogara muchitaura zvinobva nokuti imi mambogara here nomwana wenyu akanzwisisa kuti chakaipa muupenyu chii chinovaka muupenyu, zvichitanga nemaexamples. Mhuri yangu muri muno mano kutanga nomuno matichakwa moenda mamututuvari, moenda muno macharumbiro, mozoona kuti Zimbabwe inaka. Imi mukaita good example, muchaona neZimbabwe yacho ichikokopai, vanhu vanobva kwavachizikokopai. Saka tanga imi tichakwa, rudo ndo chinhu chikuru. That is the foundation yobudiriro.